to declare? Father? No, sir. Nada. We do realize importing illegal drugs for sale is a very serious offense. They're not illegal. They're merely unapproved. I've been looking for you, Lone Star. I feel better. I wanted to thank you. Well, unless you got cash or new clients for me, I'm busy. You got enough for 20 of us? Welcome to the Dallas Buyers Club. You treating these people? No, they're treating themselves. Ronnie, we got 2 new customers. You call me Ronnie again? I'm gonna use this to give you that sex change you've been hoping for. Hi. TJ, it's Rayon. Give him a good shake. Give him a good shake. Once you've got HIV, you're married to it. But if you want to go the way that I'm prescribing, you are going to live longer and enjoy the time you got here more. I have a court order permitting us to confiscate any and all non-FDA-approved drugs or supplements. You're nothing more than a common drug dealer. Break with the rest of them. And that's one thing for me not to like you. Why can't you be a better friend to yourself? Don't back down. Mr. Woodruff, what is going on? People are dying. It's going to be a pain in your ass till I'm 6 feet under, big boy. Even the best of them all. America's Most Wanted. Even the best of them. 3 Όσκαρ και 1 θέση στη δεκάδα των καλύτερων ταινιών της περσίνης σεζόν για το freecinema.gr. Έχεις πολλούς λόγους για να δεις το Dallas Buyers Club, λοιπόν, αυτή την Κυριακή, σε πρώτη μετάδοση από τα κανάλια Nova Cinema, 1 χρόνο πριν το δεις σε οποιοδήποτε άλλο ελληνικό κανάλι της τηλεόρασης. Μαζί με κάτι σαν 350 ψωροπρεμιέρες στο 12μηνο. Μωρέ, τίποτα δηλαδή, τα ίδια και τα ίδια, ούτε καν 365. Πρόκειται περί ληστείας. Να αναθεωρηθεί ο αριθμός και αυτό το σκάνδαλο, να πάρει το διαφημιστικό και να γκρινιάξει. 350 πρεμιέρες το χρόνο δεν είναι αρκετές. The Humanity δηλαδή. Από την άλλη, στο σινεμά παίζουν 5 πρεμιέρες από αυτή την Πέμπτη και κάνουμε το σταυρό μας, διότι και normal αριθμός είναι και υπάρχει και μια ταινιάρα εντός του προγράμματος. Αν τώρα εσύ έχεις βίτσιο μεγάλο, τράβα Θεσσαλονίκη στο 55ο κινηματογραφικό φεστιβάλ της συμπρωτεύουσας, παίζουν ένα σκασμό ακόμη. Była artystką, a ja lubiłam przygody. Bardzo się różniłyśmy. Ona ciągle coś majstrowała z jakichś szmatek, szkiełek. Raz na przykład zrobiła witraż i wstawiła go w oborze, żeby krowom było weselej. A to jest twój ojciec. Nieciekawy typ, taki prymityw. Nie lubiłam go. Cały ich klan był stamtąd, a myśmy były z Lublina. Przez niego Róża wylądowała w tamtej dziurze. Ty musisz cały czas siedzieć w tym kapturze? Też pewnie jesteś ruda, co? Miałam brata? Nie, byłaś jedynaczką. Jutro pojadę do Piasków. Chcę odwiedzić groby rodziców. Oni nie mają grobów. Ani oni, ani inni Żydzi. Nie wiadomo, gdzie są pochowani. Το 62 σε επαρχιακό μοναστήρι, ορφανή μοναχή μετέφηβη, λίγο πριν αφιερωθεί στον ύψιστο, μαθαίνει για θεία και πάει να τη δει στο Λότζ. Είναι δικαστήνα καμένη όμως, του κόμματος Τσαούσα Εβραία και θα πάνε γυρεύοντας για το χτες της μικρής στο χωριό.
Μυστικά, φωνικά, λυτρωτικά θα σκαλίσουν, μουσικό θα γνωρίσουν, εμπειρίες θα τις καθορίσουν. Κάτι άλλο περιμένει την Ίντα. Ευλογία κυρίου Πάβελ Παυλικόφσκι, θεατή δώσε όρκο αγνότητας, στο Στασίδι, η καλύτερη ταινία του Άγγλου στη μητέρα πατρίδα του, κάτι σαν Ντράγερ και Σκολιμόφσκι συνοδοιπορούντες σε ένα χαμένον προς επανέβρεση φάμιλι ριζών Σερσελαφάμ επί δύο δράμα δρόμου περίοδου, αλληγορία για μια μετεχμιακού μέλλοντος Πολωνία που πατάει σιωπηλά στεναρά πόδι στην εβραϊκή γραμμή του αίματος, τα κλειστά στόματα, το συμφέρον της τύψης, το πλήρωμα του χρόνου, των εθνικοφρόνων νοματέων, ενώ χειροτονεί βαθιά της γυναίκας την ενσυνείδηση, τον κλονισμό, τον πιστεύω, το ξόδι και την κληροδότησή της με ενοχές και αμφιβολίες ζωής. Για αλλιώτικους λόγους θα προσκυνήσει στις εικόνες των Κουλέσα και Τρεμπουτσόφσκα η λέγε εξιχνίαση κακού παλιού εναντίον σογιού σου έρχεται κατανυκτικά δυνατά, το εγκυβωτιστικό άσπρο μαύρο φωτογραφίας σε 1:33 κοιτάζει το όξο ή μέσα ως βαρύνων στο ντουο ηρωίδων και στα μάτια τα Όσκαρ προτού τρέξει στο Θεό με τον ποδαρά το φακό, η μπαλκονάτη τροπή καμπή αγιάζει και στη τζάζ ως στοιχείο του soundtrack και πολιτιστική εθνική αναφορά ανάβει σκεράκι. Προσκύνα Ίντα, σε πτώσου καθήκον. Nazywa się Wanda Gruz. To jest jedyna siostry Prewna. Powinna ją siostra poznać, zanim złoży śluby. Nazywasz się Ida Lewenstein. Nie powiedziały ci przez tyle lat. Jesteś Żydówką. W tym domu kiedyś mieszkała nasza rodzina. Tu nie mieszkali żadni Żydzi. Oboje wiemy, do kogo należał ten dom. No i co tu robisz? Jak zginęli? Kim ty jesteś? Hey! Joanna? What are you doing? Mowing Finn's lawn. Hey, Finn! I was sleeping. Thanks for that. All right, let's go. I'm gonna make dinner. You can do homework. Oh, I already ate. Stop mowing. You're mowing dirt. Let's go. He's fed. The homework's checked. I've done my job. I'm taking a break. Why is he mowing your dirt patch? Oh, yeah, he's paying me hourly. I'm showing him how the world works. You work, you get paid, you drink. Are you drinking alcohol? I honestly don't remember. Αγορίνας με εργαζόμενη σκληρά μητέρα, χωρισμένη από άπιστο σύζυγο, αποκτάει babysitter, τον γέρο αλογομούρη πότη και με ρωσίδα κοινή γειτονά τους. Θα περάσουν μαζί πολλά, δεν τα ξέρει η μαμά, θα πονέσουν δικούς τους, χάσουν, γελάσουν και βέβαια κατά τι οριμάσουν, αφού μπλεχτούν, ξεμπλεχτούν και ψιλοχαλαστούν. Θα ξαναμονιάσουν.
Ο αγαπημένος μου Άγιος δεν είναι Άγιος, αλλά λες άντε πάει στο διάολο άνετα το αποδεκτό ντεμπούτο του Theodore Melfi στο γνωστό μοτιβάκι στραβόξυλο πάλιουρα σκανιμάγκα ανήλικο τύπου υποκατάστατο πατρικής σχέσης στιγμών κουλών κονέ απροσδόκητου συναισθηματικής ζέσης που τελευταία είδαμε στο Γκραν Τορίνο π.χ. αλλά εδώ με το Ράσμορ του Άντερσον να κάνει επαφή και ως αισθητή και ως story κρυφή πληγή σε μια σχέσεων αναδοχής και του τι είναι ο καθένας, καλός και κακός, κλαψ παραδοχής συμπαθητική κομμεντή που χαλαρά εξηλαιώνουν. Οι πινελιές, οι μη αδέξιες με τις οποίες φιλοτεχνείται ο δεσμός ή χουνέρια, επειδή αναπνέουν και ανοίγουν ορίζοντες και στην καρδιά. Του Λίντλεϊ η κάμερα και το σκορ του Σαπύρο χεράκι-χεράκι, ενώ ο φάτσας πιτσιρίκος Λίμπερχερ έχει αύριο τρανό και ο Μπιλ Μάρεϊ σηκώνει όλη την ταινία πάνω του και ας δείχνει η μανιέρα ή σκηνοθετεί τον εαυτό του ενίοτε. Ρόλι μπαμπά και παλιό μου Τρουχάουαρντ είναι μισερή. Η Μακάρθι σε απόκλιση και η Watts σε σιλουέτα προκάτ βγαίνουν από πάνω στο τσακ. Το τραβάει και το δάκρυ Ρώμιλος κρεσέντο υπερεξυπνάδων της πένας, ενώ σκιαγραφεί το ανδρικό κομβοντουέτο, αλλά ένα φωτοστέφανο το έχει ο αγαπημένος μου Άγιος. I want to close this account. $112.14. All right, small bills. No, you're overdrawn that much. What does that mean? It means you hit zero. Here's zero. You went below zero. Okay. This is my tree. You wrecked. Stay here. I'm calling the cops. Is everything okay? I'm Maggie. I guess I'm your new neighbor. So? Well, we're moving in. This is Oliver. You can lead us all in morning prayer. I think I'm Jewish. Good to know. Sir? Take me, God. Don't play with me. I was wondering if I could use your phone. My house? I can watch the kid after school. I can do $11 an hour. Let's go! Here's a dime. Call your mom. Costs more than a dime. All right, here. Costs more than that. Call collect. You like him? He's interesting. In a grouchy sort of way. Hey, look, it's Oliver. You need to defend yourself or you get mowed down. Get out. I'm small, if you haven't noticed. And so is Hitler. That's a horrible comparison. So, how do you and Vincent know each other? I'm working for this man. I go hard. I'm also dancer. Who is she? A lady of the night. Do you know what that means? She works at night. Ben! What kind of a man takes a child to a bar and to the racetrack? Who passed in your Cheerios? Is there anything going on that we should be aware of? Well, I don't want to take up all your time. We have loads of time. I'm gonna show you one thing. Do it right and break the guy's nose. Break his nose? Relax. You're not gonna get it right. It's standing in front of you. He don't like people. You take it and you People don't like him. Except you. Why you like him? going to lead your way. Sing your song. A saint is a human being we celebrate for the sacrifices that they make, for their commitment to making the world a better place. Why is he mowing your dirt patch? I'm showing him how the world works. You work, you get paid, you drink. Are you drinking alcohol? I honestly don't remember. Υπάρχει κάτι που με εκνευρίζει με την περίπτωση του Bill Murray. Ήταν ένας OK κωμικός που εκτός Αμερικής δεν αγαπήσαμε και τόσο πολύ στις δεκαετίες του 70 και κυρίως στα 80s, όμως μετατράπηκε σε cool θεότητα μετά το Rushmore το 1998. Γι' αυτό ευθύνεται ο Wes Anderson. Και αυτό το cool φοράει πλέον διαρκώς ο Murray σε κάθε νέο ρόλο, υποδιόμενος όχι ακριβώς έναν χαρακτήρα, αλλά τον cool Murray. Το κάνει σε λάθος δόσεις στο St. Vincent, γιατί η ταινία είναι δραμεντή και όχι ατόφια κομμώδια όπως πιστεύαμε. Αλλά ο τύπος είναι ιστορία. Μεγάλη. Και το επόμενο featurette θα σου το υπενθυμίσει.
For over 3 decades, Bill Murray has been entertaining audiences around the world with performances that range from gut-busting to heart-wrenching. And in his new film, St. Vincent, he delivers all that and more. You hungry or something? A little, sir. That figures. But perhaps his most surprising performance is off-screen, living life to the fullest in unexpected circumstances. If you tell yourself a story where the secrets twist like vine. You are the most spontaneous, open person. And I've always wanted to ask you whether that's something that you've consciously adopted. Well, it's a wonderful question. And when you say a conscious decision, you know, when I'm conscious, it is a conscious decision. It really is. And someone told me some secrets early on, you know, about living, and that you can do the very best you can when you're very, very relaxed. No matter what it is, whatever your job is, the more relaxed you are, the better you are. And it's changed my life. You know, when you come into a funny situation, like getting into a taxi with a guy who's a saxophone player, I said, well, when do you practice it? I don't know, I drive like 14 hours a day or something like that. Well, where's your sax? He said, it's in the trunk. I was like, you know, that's 2 and 2, it makes 4. Just pull over and get in the trunk, and I know how to drive a car. You know, not only did he play all the way to Sausalito, which is a long ways, we stopped and got barbecue, and he was playing like at some kind of, you know, what people would call like a sketchy rib place in Oakland at like 2:15 in the morning. And it's like, relax, man, you got the horn, we're cool here, you know? For me, what's interesting is the choices you've made in the last 15 or 20 years. Things like Rushmore and Tannenbaums. You said all pink, right? It's best that they're all pink, yeah. And Broken Flowers, you know. Lost in translation. A ring-a-ding-ding. You see a lot of people, when they get a certain kind of stardom, hang on to it as hard as they can. And I think Bill just keeps challenging himself to try different things, really scary things. And it's extraordinary how you've succeeded at it. I'll get him. I'll get him with this Swiss Army knife. The Swiss trained me to kill, and I will do it. I will grab these guys by the neck, take the toothpick, and stick it right in between their teeth. That movie, actually, your relationship with Chris Makepeace on that film reminds me of St. Vincent. You have a relationship with a young man with somewhat reminiscent. Doesn't sound right when he says it, does it? I'm going to show you one thing. Do it right and break the guy's nose. Break his nose? Relax. You're not going to get it right. St. Vincent is directed by Ted Melfi, who's nobody. And it's probably here. It's his first film. He wrote it and directed it, and he's done a wonderful job in it. Why is he mowing your dirt patch? I'm showing him how the world works. You work, you get paid, you drink. 3 χαμίνια ορφανά τρογλωδίτες στη χωματερή του Ρίο που έχουν βρει πορτοφόλι με χρήμα, γυρεύουν την άκρη στα λοιπά περιεχόμενα που τσουρουφλίζουν ντόπιο πολιτικό λεερό. Όργανο του Μπασκίνα στα παιδάκια στα μπάρι με βία να το πάρει, με Ιεραπόστολο και εθελόντρια Γιάνκηδες. Θα γίνουν κουβάρι, λογιστής και στη στενή αγωνιστής σηκώνουν τις αποκαλύψεως τα βάρη. Θα δικαιωθούν τα σκουπίδια. Χτυπάει άλλη μία έκδοση ο Στίβεν γεννημένος χορευτής Ντάλντρι. Είναι ο Ρίτσαρντ Κέρτις, ευτυχώς που τώρα περιπλέκει ευφυώς το μυθιστόρημα του Άντι Μάλιγκαν και εξεθάβει τα χρειώδη σε μια κοινωνικά τριτοκοσμικά φορτισμένη γούτσου crime περιπέτεια, σαν παραμύθι καταγγελίας της εγκληματικής διαφθοράς που κρατάει κάτω τη Λούμπεν νέα γενιά της αναδυόμενης οικονομικά Βραζιλίας. Τα τιμαλφή μετριούνται αρχικά στην πανούργα Μαρίδα Αματέρ κέντρο Τρόικας, που κάνει τσαλίμια στους εθνικούς Ζεν Πρεμιέ Μόουρα Μέλο, στο ξεδίπλωμα με ίντριγκες φανερές η αφανής του πολυδύναμου ενίγματος Λέρας προς αποκρυπτογράφηση κάθαρση και στη μονταζιέρα του Γκράχαμ που κάνει τα αδύνατα δυνατά της δραματουργίας εντυπωσιακά. Με το καλημέρα υφοποιούνται οι ξένοι, το Σπικάζ και το Στάκαμαν κατά τεθέν από το υπόλοι του Θεού. Η μουσικομπάντα του Πίντο παίζει αρχικά Μπεριμπάου Μελούρα, τροχιοδεικτικές της πινακοθήκης και της πλοκής ατάκες και πλάνα κάνουν μπάμ ειδικά στον Παπά και στον Μπάτσο
και τη θέα του ακτιβιστικά στρατευμένου τουρίστα είναι που παίρνεις εδώ πριν το happy end σου. Αλλά επουδενή σκουπίδια. Έλα στη φαβέλα. My name is Raphael. I am 14. I work in the trash. Se alguém abrir essa carteira, tem que morrer. É isso que eles querem. Sei de onde eles acharam. Wherever there is corruption, injustice, there are dollars. O que eu vou fazer? Procurar o dinheiro? Have you heard from the boys? Probably dead by now. Eu quero que você bote tudo aqui lá abaixo. Por que você tá fazendo isso? Because he's right. E meu, ela vai fazer o plano. Vamos fazer uma revolução. Through all of that, why did they stick with it? Because it was right. Πώς δουλεύει μια κινηματογραφική παραγωγή μέσα σε μια χωματερή ή στις όχι και τόσο εξωτικές φαβέλες του Ρίο? Ένα φιτσουρέτ παρασκηνίων από τα γυρίσματα των σκουπιδιών που κρύβουν αρκετές εκπλήξεις. The story of Trash is about a boy who finds a wallet on a trash dump where he and his friends all work. And then it turns out that the wallet contains the clues and the key to an extraordinary story, and it turns into a great chase and adventure. The book is not set in any particular country, so we had to choose which country to set it in. There's a huge tradition of extraordinary artists, that's both actors and technicians working in Brazil, and a history of working with non-professional actors, because we knew we'd need 3 kids who'd never acted before to play the trash kids. So it seemed quite a natural fit to come to Rio. One of the things that's nice about Rio at the moment is it's a city that's opening up for the first time in decades. There are large swathes of the city that were hard to enter and they were dangerous, where you really couldn't film, and most people from Rio hadn't ever been, suddenly came open to us. It's not the Rio that people would normally see. We tended not to be in the more beatific parts. We tend to be at the back and beyond, and some communities that might not have ever seen a film crew in them before. It's very exotic, it's visually exotic, it's exciting, it's dynamic. It also needed to be somewhere where you believed that there were kids living in the streets, there were trash dumps. We did visit a lot of dumps. We started at Gramacho 3 years ago. It's now since shut down, but we've worked a lot with real trash pickers and got involved in those communities. Gramacho was the largest landfill site in South America. And when we went there, it's an extraordinary place. And it was as if really our story was set there. And we used a number of people from there to help us in the film, both as extras, but also as advisors. It's huge. It's a big, big set. It's very, very steep. The trash dump is very steep, so we needed to come up and down, you know, I don't know how many times. So it's physically very demanding for the crew, but I really love the way it looks. I think it's amazing. Working with a Brazilian crew was one of the great experiences of my life. Fantastically adventurous, creative, patient, and incredibly professional. But they were an amazing group of people who loved the project and were incredibly committed. I've worked in other countries before, and it's always a little different to have everyone on set speaking a different language. It definitely has its challenges, but
Everyone's really talented and great here. The crew is amazing, and it's been a great experience. We've come over here, worked with amazing Brazilian partners, found amazing Brazilian actors. So I hope that one of the things that people will take from the movie is a sense of a whole world that they didn't know about before. Shooting in Rio is exciting and exhilarating and difficult and sometimes dangerous and often wonderful, but it's a character in the movie, so everything that the movie is imbued with a little bit of Rio. We've had an amazing time here in Brazil, and it's been a life-changing event for certainly myself. And you know, it's really a Brazilian film, not just in terms of the people that made it, but it's a story, I think, made by, for, and informed by the dreams and aspirations of particularly the three young people whose story it is. And it's been a great privilege to be part of a Brazilian film. Μικρός που τραβάει καθέκα στην διάφορα, ενώ η δική του είναι μες στην καλή χαρά, κάνει ευχή προτού κλείσει τα 12 να τον νιώσουν κι αυτοί. Πιάνει άσχημα, με μαμά στη δουλειά, ανέργο μπαμπά πριν από συνέντευξη, αδερφή προπαράστασης, αδερφό προεξετάσεων, οδήγησης και προμ, ενώ πρασινίζει όχι από το κακό του και το μορουλίνι τους. Θα το σώσουν, αντάμα? Η ψιλοκακή μέρα από το πρωί φαίνεται και ούτε η Disney τη γλίτωσε στο πακέτομα Family Size του κλου που αλάλιασε το Freaky Friday σε μια κωμωδία προαστιακής δράσης κατά συρροήν στραβών, στην οποία τα αστεία είναι πιο λίγα από όσα υποψιάζομαι θα έχει το σόι μου προσεχώς στην TV. Κάποιες καταστάσεις συριακής συμφοράς, όπως το ποδήλατο αντί ταξί της μαμάς, ουρλιάζουν ευτράπελα βολικά βαλτές. Είναι πολύ προαστιακό μπουρζουάδικο το στάνταρ σμάρι περσόνων. Στο Μπόμπιρα υφέρπει κάτι από προ-Ferris Bueller. Στο αντίθετο, κυρίως στο voice-over, αλλά χωρίς του ειδόλου το γκέλ. Συν ότι το κήρυγμα, ιδίως στα ζόρια, να μην το βάζεις ποτέ κάτω και αν είμαστε οικογένεια τα μπορούμε όλα, κάνει πάρτι στο τέλος. Τουλάχιστον στέκονται όρθια ως λεκτικό γκάγκ το τυπογραφικό που κοπρίζει στην εικόνα του Dick Van Dyke, ως οπτικό γκάγκ που τα σπάει κυριολεκτικά το ταυτόχρονο κρύμνισμα των δύο αντικριστών βιτρινών στο σχολείο και ως φάση με φαν οι γαρίδες στον αέρα στο στόμα του Φλόρου Καρέλ, άνευ μάλιστα εφέ. Δεν σκοντάφτει πουθενά εξάλλου, ούτε σε ρυθμό, ούτε σε CGI, η έφτακτη σκηνοθεσία του Μιγγέλ Αρτέτα. Αλλά η μέτρια, όπως και η κακή μέρα, από το πρωί φαίνονται. Και βιώνεις μια τέτοια εδώ, για το γκαντεμό μικρό. Anthony, I feel like no one understands me. Come on, you're amazing. Think I'm amazing? Don't get me started on that cute little butt of yours. What? What? You're so annoying. Why can't you just chill out? Are you kidding? What's your problem? For Alexander, life couldn't get worse. I can't believe Elliot texted photoshopped pictures of me to the whole school. Nice boobs, Alexander. My black book! Unbelievable. For his family, life couldn't be better. I got a call today. I have an interview for a game design firm. You could be looking at the new vice president of Lone Hill Press. And once I get my license tomorrow, I kind of have everything I've ever wanted. I'm hashtag blessed, you know? But one day can change everything. Shouldn't you guys be up? Does anyone know where the diapers are? Coming in for a razor, honey. Come on, get out of here! Sorry! Hey man, guys are ready for you. Here you go. First, we thought it was a little weird that you even applied for this job because we're pretty young and you're Older. His face is all green. It's not poisonous. I don't think it's poisonous. I'll be your driving examiner. It's my girlfriend probably wants to start prom. We never answer the phone when I'm driving. Proms don't happen every day. Hey, Celia. Put the phone down! You tricked me! Get out! I don't think he passed. This day is so cursed. You're not passing the blame on this one. It was her fault! I don't feel problem for anyone! Stop! I
I think that you just gotta have the bad days so you can love the good days even more. Trust me, I would know. We are not going to let this day get the better of us. Are we ready, Coopers? Yes! Let's go, Wreck-It Ralph. That's good. That was pretty good. Is that a pirate's boss? Yes, it is. That is so dope. I still have me arms. You're awesome. Alexander and the terrible, horrible, no good, very bad day. Φιλαδέλφια 80s. Σε γειτονιά λαϊκιά, εργατικό και καλά ατύχημα με θύμα νεαρό παλαβό, μπλέκει τον πατριό του που έχει ψυγείο φορτηγό και τον χρεώνει η κηδεία που θα γίνει χοντρά. Τζογαδόρο Χασάπη γνωστό του που με τη μαφία μιλά, ενώ τη μαμά του στη γύρα πτώματος, μπεκρής αρθρογράφος, έχει από κοντά και το κάθε ναυάγιο σε ένα στέκι όλων δεν σταματά να μιλά. Ούτε να πεθάνεις δεν μπορείς, ακόμη ένα βιβλίο του Πιτ Ντέξτερ ψιλοσκίζεται στη μεγάλη οθόνη, τώρα στο ντεμπούτο όπισθεν κάμερας του ηθοποιού Τζον Σλάτερη, που χάνει τον προσανατολισμό του μεταξύ μιας ταπεισερή ψυχής, μικροκόσμου αυθεντικού, κουσουριών φρούδων προσδοκιών, κουτσομπολιών, απογοητεύσεων, νευρώσεων κακών και μιας κομμοδραματικής κράιμ ακουαρέλας διασυνδέσεων σφαλερών και επιπινής ζωής στραβών συγκυριών. Φταίει το ζαβό το ριζικό μας, φταίει το κεφάλι το κακό μας, φταίει πρώτα απ' όλα το κρασί. Είναι παλιός Βάρναλης, όχι προχώ θεματική. Η πλανοθεσία είναι άμαθα και low-fi διστακτική, το κλου μαύρου χιούμορ τροχαίου και το ξέσπασμα μπαρ επί δύο αμήχανα, μη πιστική τροπή και για μία ακόμη φορά από τη συγκεκριμένη εταιρεία διανομής διακρίνει μουντίλα ιονή τηλεορασίλα το ψηφιακό DCP. Ανθρωπίλα περσόνων με τα γνώριμα κολλήματα του κύριου Paperboy, τύπου τύπος, φαρμάκια, όχλος, δυνητικά αγγίζει, χαλιούνται καλά Hoffman Jenkins κυρίως, αλλά ούτε να πεθάνεις δεν μπορείς χωρίς να φας βαρεμάρα. Μακριά από ταινιάρα. The working men of God's pocket are simple men. They work, marry, and have children. And until recently, they die like everyone else. 22-year-old construction worker was killed yesterday when he slipped and fell to his death. Leon Hubbard didn't slip on nothing. Something happened to Leon over at that job. Something nobody's told us yet. I'll see what I can find out. Jeannie's got some idea that something else happened on that to Leon. I was hoping you could ask around for me. You want me to talk this out? I just want to make Jeannie feel better. Can I help you? I'm Richard Shelburne of the Daily Times. I'm so sorry for your loss. Yo, Mick, is the body messed up? It's just the back of his head. What I did has nothing to do with you. And what you got to worry about is making sure that everything is all right, and then you get your money. Mr. Shelburne, I need to know what happened to my boy, please. Why did they find his body in the street, Mickey? Leon was in the truck. With the meat. He was separated from the meat. I knew that would upset you. I've been writing the story of this city for 20 years. I love this city. Run for your life! That's the stupidest thing I heard all day. In a terrible... I'll kill you! Stop, Arthur. You're getting blood all over your pants.
Περίεργη και ασυνήθιστη η τακτική που ακολούθησε η Marvel την περασμένη εβδομάδα σε σχέση με το λικάρισμα του πρώτου teaser από το επερχόμενο Avengers Age of Ultron sequel. Αν και το πλήρες τρέιλερ είχε προγραμματιστεί να κάνει πρεμιέρα προχθές, μαζί με το καινούριο επεισόδιο της σειράς Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D., ολόκληρο το βίντεο σε μια κάποια low resolution ποιότητα έκανε την ιντερνετική εμφάνισή του ξαφνιάζοντας τους πάντες. Το πράγμα μετατράπηκε άμεσα σε viral μέσω των social δικτύων φυσικά. Αντί να κυνηγήσει τα πειρατικά uploads, λοιπόν, απάντησε ανεβάζοντας το επίσημο τρέιλερ την ίδια βραδιά, κορυφώνοντας τον πανικό και ξεπερνώντας τα 47 εκατομμύρια views μέσα σε ένα επταήμερο. Προχθές, μάλιστα, κυκλοφόρησε και μια extended version του με επιπλέον εισαγωγική σκηνή που μπορείς να παρακολουθήσεις αμέσως τώρα. Whosoever be he worthy shall have the power. Whatever, man. It's a trick. No, it is much more than that, my friend. If I lift it, do I get to rule Asgard? Yes, of course. I will be fair but firmly cruel. Be right back. Are you even pulling? Are you on my team? Just represent, pull. All right, let's go. Come on, Cap. Nothing. Oh, no, that's not a question I need answered. The handle's imprinted. Whosoever is carrying Thor's fingerprints is, I think, the literal translation. Yes, well, that's a very interesting theory. I have a simpler one. You're all not worthy. How could you be worthy? You're all puppets. Tangled in strings. Strings. The end. The end of the path I started us on. Nothing lasts forever. Πρεμιέρα στο site του Wired έκανε το πρώτο featurette από το Interstellar του Christopher Nolan, επικεντρωμένο γύρω από τη συνεργασία του σκηνοθέτη με τον θεωρητικό φυσικό Kip Thorne, σε μια προσπάθεια να τηρηθεί η επιστημονική ακρίβεια στην οπτικοποίηση του διαστήματος και ειδικά στις μαύρες τρύπες. Ο Thorne πέρασε αρκετούς μήνες με τον Christopher και τον αδελφό του, τον σεναριογράφο Jonathan Nolan, στα γυρίσματα της ταινίας, έγραψε κώδικες και εξισώσεις που παραδόθηκαν σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, έτσι ώστε οι υπεύθυνοι των οπτικών εφέ να δημιουργήσουν μία όσο το δυνατόν πιστικότερη εικόνα του διαστήματος, που θα συμβαδίζει με την επιστήμη και όχι τόσο με την επιστημονική φαντασία. We're still pioneers. We've barely begun. Our greatest accomplishments cannot be behind us, because our destiny lies above us. The initial impetus for the project had been to say, why not examine real possibilities? Why not actually look at the real science there?
Luckily, we had Kip, and Kip is the foremost authority on all things gravitational. The warping of space inside here scatters some of it back, light scattering off of the surface of a rippled ocean. Neither wormholes nor black holes have been depicted in any Hollywood movie in the way that they actually would appear. This is the first time that the depiction began with Einstein's general relativity equations. The visual effects department under Paul Franklin and everybody at Double Negative took Kip's mathematical data and they created real visual representations of what a black hole is meant to look like. The collaboration has produced visualization of things which nobody had ever managed to do before. You know, we potentially may have discovered a couple of new things that were lurking there inside the mathematics, inside the physics. I worked out the equations that would enable him to do the gravitational lensing. And so you have light that comes from a star behind a black hole. It may come in, go around the black hole several times, and then come to the camera. And so you wind up with several different images of the star. The black hole warps the space so much, it just looks like you're looking at a strange sort of funnel in the sky with this intensely black circle at the middle of it. But the gravity of the black hole draws in all the matter from the surrounding universe. And this spins out into a giant disk around the central sphere. And as it whirls in towards the center, the gas gets hotter and hotter. And this thing, the accretion disk around it, shines brilliantly. And then we found that if you then render this whole thing, you visualize it all through this extraordinary gravitational lens, the gravity twists this glowing disk of gas into weird shapes, and you get this extraordinary sort of rainbow of fire across the top of the black hole. And I saw this disk wrap up over the black hole and under the black hole. I'd known it intellectually, but knowing it intellectually is completely different than seeing it, than feeling it. We had determined when we started down this road that if it didn't look like something that would be comprehensible to the audience, we would have to manipulate it in some way. But what we found was, as long as we didn't change the point of view too much of the camera position, we could get some very understandable, tactile imagery from those equations. They were constantly surprising. Spoke to the maxim that, truth can be stranger than fiction. We're going to write several technical papers about this. One aimed at the astrophysics community, and then something for the computer graphics community, saying, here are some things that we've discovered about gravitational lensing by rapidly spinning black holes that we never knew before. So this collaboration isn't over until we've given some sense of the things that we've learned. Αμέσως μετά την προβολή του κάθε νέου επεισοδίου στην Αμερική, στα κανάλια Nova Cinema μπορείς να παρακολουθήσεις τη νέα hot σειρά της Warner Brothers Gotham, που είναι βασισμένη στην ιστορία του κλασικού comic hero της DC Comics, Batman. Η σειρά παρουσιάζει τη μάχη του detective James Gordon με το έγκλημα και τη διαφθορά στη σκοτεινή Gotham, προκειμένου να την επαναφέρει στην αγνή εκδοχή των παιδικών του χρόνων. Στη σειρά εμφανίζονται και παρουσιάζονται όλες οι ιστορίες των αντιπάλων του Batman, όπως του Penguin, του Riddler, της Catwoman ή του Joker. Διάβασε περισσότερα για τη φετινή μόδα των σειρών που βασίζονται σε ήρωες από κόμικ μέσα από τις σελίδες του freecinema.gr και πάρε μια γεύση από Gotham εδώ. It's my new partner, Jim Gordon. You have a little danger in your eye. I wonder what you plan to do with that. You killed people before? That was war. This is war. We're at war. What's your name? My name's Bruce Wayne. I promise you, I will find the man who did this. I'm learning to conquer fear. Fear doesn't need conquering. Fear tells you where the edge is. Somebody has to take over. It might as well be me. Gotham is on a knife edge. This is not a city for nice guys. Stop or I'll shoot! However dark and scary the world might be right now, there will be light. There will be light. Bruce.
Και για να μην χάσεις στιγμή από την αγαπημένη σου σειρά, με τον αποκωδικοποιητή εγγραφής Nova Box Plus γράφεις όλα τα επόμενα επεισόδια του προβαλλόμενου κύκλου και όποτε εσύ θέλεις τα βλέπεις απλά με το πάτημα ενός κουμπιού στο τηλεκοντρόλ σου. How cool is that? Και μιλώντας περί coolness, πιάσε Bill Murray να μουρμουρίζει Bob Dylan ακούγοντας το Shelter from the Storm από το St. Vincent. Σποιλεριά ουσιαστικά, αφού αυτά είναι τα end credits της ταινίας. Μην κάτσεις σινεμά για τα γράμματα δηλαδή. From exhaustion, buried in the hay, poison in the bushes, blown out on the trail, honey like a crocodile, wherever she's corn. Come in, she said, I'll give you shelter from the storm. Suddenly I turned around and she was standing there with silver bracelets on her wrist, flowers in her hair. She walked up to me so gracefully, took my crown of thorns. Come in, she said, I'll give you shelter from the storm. Now there's a wall between us, something has been lost. I took too much for granted. I got my signals crossed. Just pretend that it all began on an uneventful morn. Come in, she said, I'll give you shelter from the storm.